Our first Bible reading shall be read from James chapter 4, verse 4 to 10. James 4, 4 to 10. Shall I please hear the word of God? You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you suppose it is to no purpose that the scripture says, He yearns jealously over the Spirit that He has made to dwell in us? But He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. The word of God. Nyame asomdwe nka mu nyinaa. Ena yanke nka hasoma a wapa wa mayen no. Yebehu ne edi kan no wo Yakubu nwoma ti 9 nchiche mu 9 kosi edu. Umayintie Awurade asem. Awaresefo munim se wiase adamfofa ne otan a otan Onyankopɔn. Enti obiara a opese oye wiase atamfo no gina ho se Nyankopɔn tamfo. Ana se musu se atwere no kasakwa se otwe ne honhom a ote ye mu no honunkum. Nanso oma adom bebre mum. Enti na atwere no se Onyankopɔn si ahantanfo kwan na odom ahobrasiefo. Enti momfa mo ho nhyɛ Nyankopɔn ase. Munsi obronsam kwan na obedwane afiri mo nkyɛn. Mommen Nyankopɔn na obebɛn mo. Monhohoro mo nsa, mo nebɔyɛfo na monte mo akoma mu. Na mo a madwene yɛ ntanta. Muni abobo na mo yere nho. Na munsu na mo sere nane awerɛhoɔ. Na mo anije nane anaatoɔ. Monsra mo momra mo ho ase. Momra mo ho ase Awurade anim na obema mo so. Mekan eduni biem. Momra mo ho ase Awurade anim na obema mo so. Awurade asemuni. Ejolanye. Onika ni monakwa olibi ne obana Yakubu Yakubu wolole yicho ejwe keje kuku ni jejwe ke ashi nyuma wobo yo awe motoi bla fite loy nyele ake nanyoni ake jele bole nyumo nyenilo no yewale mo fe mo ni sumo ake ekejele abonanyole echon nyumo henyelo alo nyesusu ake yaka ni malale ke wake hie kon se mumo ni hion wamlin le diole shin nyumole ekun hewoloi ana shin edro he shibaloi no hewole nye banye yishin nye ha nyumo nye chia abun sangbe ni ejo nye nafui nye chia nye benka nyumo ni echi ebenkenye nye chua nye nijin ahe nye eshafeloi ni nye ha nye chui ahe achi nye dwemoi enyonyonyo cheme nyewre ahwa nyehe ni nye yankomo ni nyefua nye molole echon nkomo yeli ni nye mi shehu achon blini femo nye banye hishin yenu nchole hie ni ewo nyeno nyumawemo ne. Our second reading shall be read from the Gospel of Mark chapter 9 verse 33 to 37. Mark chapter 9 verse 33 to 37. Let's hear the word of God. And they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, What were you discussing on the way? But they kept silent, for on the way they had argued
with one another about who was the greatest. And he sat down and called the 12. And he said to them, "If anyone would be first, he must be last of all and servant of all." And he took a child and put him in the midst of them. And taking him in his arms, he said to them, "Whoever receives one of such child in my name receives me. And whoever receives me not, but him who sent me." I'll take verse 35 again. And he sat down and called the 12. And he said to them, "If anyone would be first, he must be last of all and servant of all." Here ends the reading. Yankin cancer ma etosumi no. Ebe hu asempa ne se de ma kochro ma ye no. Etin kron nchiche ma aduasa miensa kosi aduasa nson. O ma yentie Onyankopon asem. Na oba Capernaum na owo fie no. Obisa won se ede na modwendwen ho okwan mu no. Na wamua won ano. Efiri se okwan mu no odwendwen ho se hwan ne wo mu okese. Na watena ase frɛ dumienu no. Na wose won se obi pe kan adi a moma no ni won nyina achi na onye won nyina somfo. Na wofa abofra bi de ni gina won mfimfini ye no atu. Na wose won se obiara a obegye saa mofra yi mu baako medin mu no gye me. Na obiara a obegye me nso enyame na ogye me na dia osoma me no. Me ka dia sanson ni biom. Obiara a obegye saa mofra yi mu baako medin mu no gye me. Na obiara a obegye me no enyame na ogye me na dia osoma me no. Erade asem ni. Wona gbenika ni mole oba na ye makosa ne papa. Makosa ne papa la yicho ne hu keje koko ne ji nyuma eten keten ke ashi nyuma eten ke pa wo boyo awe moto yi. Ni ameba Capernaum ni beni eyo shiale ebi ikase loele ake. Mene henye wi ye gbele no le. Shi ametwa amesen eja ake beni amenye gbele no le. Ameta na ya meten ake na moji agbo fifen. Yesu etashi ni eche men nyuma ke enyole ni eke ame ake. Kaji mokomi tao klen mo achon le. Efe ehe menfen se pe lo ke menfen son lo. Ni engon beken bibio ku ni ekele damo metin. Ni elole atu ni eke ame ake. Mo fe moni heri ogbeke bi ni tamo mene men aten mokomi ye migbe emlin le eheri omi. Ni moni heri omi mile je mi eheri o si moni chumi le nyumo ywe mone. And the team of the Amaya no see greatness in service. Kasiye wo osumu kasiye. Na ansana yabakwa asem so no mse kwa afo adwumo no yeto ye no. Se yeto se adwumo no na aprovo ku me honhom. Na me honhom akenyan. Ene se sa asem no tie ya ose eye wo manfo wo yire wukun wabusua enkwaje ejina wo so enye enne mmere ese woda ese wo sori na afọ nkrante ese wo sori na afọ wakonde na wukun edeji wo man wukun deji wo yire ne wo ma wukun deji wukun ene wo ma wukun ji wo papa ne wo maame wukun ji wasafo na wukun ji wo man esan se o men kwaje nu ejina wo so esan se urade amma wo all that ability se wukun enti wan ku dia ye be fa won mum na enti ni obron samafa afiri wo nchen bia no wo se mere du se wukun na wo je wo man na ye todwo no na me kofi a na me hu na ehuru na me hwe me ho se ene na me ene me gina wo se me kun na me je me man me na se me kun na me je mabusua ene enti wo na se wukun na wo je wabusua na wo te ho ye den Yehwe eye 1 Samuel 30 1-7 no. Wasi David
David na a okoye a wode esanse Saul tata no nti no wode ne ho kokobɔ Philistanfo ne mra won ba akoko okoko no Philistanfo no commanders ni nyina ba e no wɔyɛ 5 wɔn hwɛ ya no hu David no say hey enye Hebrew ni enye so nipa ni na ye no na ekɔ akoko ye de kokun Israelfo hwɛ wo betwa ne ho asan akon atia yɛn ɛno ka nti san na kɔ fie ye no ntumi nkɔ ɔko no ɛne nti wo si mu sɛ wɔn yi Basiglag baabi a no wɔ ayɛ de ma wɔn so wɔn tena no na ɔsemra ɔba ayɛ no na Amalekaifoɔ no wɔn aba abɛko afa wɔn yere ɛne wɔn ma ne wɔn nneɛma nyinaa so ade kɔ ɛno na mra wɔn ba bɛtena ase no afei wɔ se na ɛyɛ dɔmfo da wɔde wɔn kɔɔyɛ na wɔn bu afu they were very bitter esan sɛ yɛde wɔn nneɛma nyinaa kɔ na yɛde David yere kɔ ahoniam na afei ɛyɛ abega yɛde wɔn nyinaa ɛsan kɔ na no na mra wɔte hɔ ana osu anu wodi apini yɛ wani mu no wɔse Nyankopɔn ɛhyɛ ne nkuran he was encouraged by God asɛm bɛ no ka kyerɛ no saa asɛm a yɛtu yɛ no ka kyerɛ no wɔse sɔre na fo wakontaade yɛ hyɛ wo man kwagye gyina wo so wo yere ne wo ma ayɛ de wɔn kɔ nkwason mu no wɔn kwagye gyina wo so enye sɛ mmere ne sɛ wotena se na wusu ne mmom sɔre nako ɔha no ka kyerɛ Abiata awɛn famakotaade bra bɛhyɛ me fa akode yɛ no ma me ɔno busa Awurade menkɔ a na wɔse kɔ mekɔ a mɛto wɔn wɔse wobɛto wɔn mɛtumi agyere nyina wɔse wobɛgye na ɔka kyerɛ dɔfo sɛ mmasen ne yɛnkɔ wɔse na ɔnkɔɔyɛ na ɔnkɔgye ɛyɛ ne mma ne ne yere ne wɔn nyinaa a obiara ho anka ɛne nti mmerɛ du sɛ wɔn nso so nea a ɔbɔnsam agyeɛ a bɔfa ne nyinaa no wɔse sɛ mmerɛ no ɛne nɛ na sɛ firi ne kɔsi Christmas a wobɛtumi asɔre na sɛ wako agye wo man a agye wo ma agye wo yere agye wo kun di a inhyira no hwɛ yakode no ne wɔse akotaade no ɔde hyɛ ɛno ne nyamesɛm Awurade asɛm yakode no ne nkrante no ɛno ne ɛyɛ etuo no akode no ɛne ne mpaebɔ wɔn so o ma ɛyɛ Tuesday ɛyɛ teaching service prayer meeting Friday so a wo ma akode bɛn na wo de kɔ akoko ɛne ti sɔre Wabusua enkwagye egina wo so amen greatness in service we me pese usu mi provoke we your spirit na we di machi na afa ye nyina ade foro na ye de kɔ wase emra Yesu ene na suafo no won firi Galilea ene won ba Capernaum na ekwan no so no na asuafo no eji won ho achi ni se ha na obeye kese ye kura wo ye mu ene na mra Awurade eba na Awurade nka won ho na mra oba ye no na obetena ase no frɛ won nyina no edin ade na musu wo kwan ho no ose na omu bia empese obeka sanse se na no won ka ho asɛm no won se eni mra mu enso no won ye kan ti obi empese obeka sa eno fra abofra bi no sebra ode abofra no begina won anim ena oka kyerɛ won se mohu sa abofra yi so wo gyimi a wagye abofra na wo gye abofra yi a wagye me na opese wo kyerɛ won ne se mo betumi abrɛ mo ho ase te sa abofra yi maye osetie te sa abofra yi maye anokwafo te sa abofra yi mo nya ahofoma te sa abofra yi dia ene Awurade bɛyɛ mo kɛseɛ na kɛseɛ no emfira hoɔden mu Awurade na de ma na nam wɔsom mu ɔsom a wobɛsom no ɛno so na nam ene ma onipa ɛyɛ kɛseɛ yɛka sɛ wɔsom a ɔsom nkoa enyina hɔ alone ene niema bi na ɛkɔ together untumi nka sɛ wobɛtumi asom effectively wonye obedient anase wonni humility anase wonye faithful anase wonye committed to be able to serve effectively no all these elements has to come together ɛsɛ sɛ niema nyina bam na watumi asom ɔsom papa yɛka sɛ service a yɛwɔ spiritual service ansa na yɛwɔ physical service na ɛyɛ spiritual service ɛno ho asɛm ɛna mpɛ sɛ mɛka seesei yɛka sɛ spiritual service a sɛn ɛde adeɛ na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ɛwɔ spiritual service no
ɛne sɛ wo nipadua a egyina hɔ yi sɛ ɛyɛ onyankopɔn Honhom Kronkron asɔre dan no wobɛdi nini na ama ɔsom a wɔsom no anyɛ sɛ enipa na wɔsom no na amomu ayɛ sɛ wɔsom Awurade. Yɛnhwɛ Romans 12:1-2 no. Romans 12:1-2. I beseech you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is the spiritual service. And do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. No person what chira wa hane say. Ene nti upese ubesom Awurade na Awurade ye wokese de a ene na se utumi ye kronkron na utumi ye obi a wode wo nipadua no esi wo sa afore a eyi hwa a afore ye kronkron a eso Awurade ani na mama ho kan se Awurade ankasa ensakra wo na wonya adwen a ebema watumi asom Awurade ne kora ne diem enye ewiase de se ya fa se kwaya fo to dwumu yi se de dwumu yi etie na se yen ye to dwumu nyina ye siesie yen ho ne de nipadua amma ti se Kristo na Awurade won kronkron no ewo ye mu adwumu na ye to no bo hu se enipa no ente yen ni ankasa na momu on bete se asem wo eba na se na won kronkron na de enwom no eba ne ene de enwum nyina blend yenti obi ne na bo se asem no ewo enwum na eba eka wo pa a bo se wote ho a na ayi se wo wura ho ase wo wura ho ayi se wani age ayi se wo mu aye habi na nisu start firi wani ase ba enso da wo nsun ye eno no adwumu a kire se Awurade won kronkron na ewo mu no apeke because se wasiesi woni padua na si ho se afore kronkron a Awurade ani so ene nti ne awo ye wo mu no na eyi hwa na ehye Awurade anu nyam anya sa adwumu na wo to no as a part of service no a wo de som Awurade no ubon se obi beti woni wo mu ote wa pa na ne buafu se wo kora wo ne ye wo mu no kora na ne buafu wo so de ye hu wa na wasi ni trase wo kora ye ne hi isan se enketawa wo hu yenke 1 Corinthians 6:16-20 was anyone who joined his body to a prostitute become physically one with her, but he who joined himself to the Lord becomes spiritually one with him. Avoid immorality. Any other sin a man commits does not affect his body, but the man who is guilty of sexual immorality sin against his own body. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, but God. He bought you for a price, so use your bodies for God's glory. And into we nipadua no enya wo de ya nipadua no eye Awurade Honhom Kronkron asɔre dan a ne Honhom Kronkron no etimo na nu nti ense se wo di se nipadua no a wo de beto dwuma yi Awurade aye wo de be suma Awurade no eye adwaman na no de ne ho ba adwaman no one adwaman no ye koro esan so one na ye koro nti onye Awurade dia na Honhom Kronkron no entumi ntena no mu eni di se nipadua na sei a bibi efiri mu ba na sei enu nti ene pen firi mu ma enu nti nipadua no esan se Awurade ato wabodi nti ese se wudi nipadua no eyi Awurade aye ye hwe James na wode ma aye na James 4 ye hwe 8 ne 10 no was it come near to God and he will come near to you. Wash your hands and purify your heart. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. Was it yentwi men Awurade na ye wo hore yensa ho fi no na yesiesie yankoma a aye fi no na fe ye mbere yen ho ase na Awurade na nkasa ama yen so ene nti osom no mu no
ahobrɛaseɛ no brɛ wo ho ase wɔ som mu na awurade ankasa ama wo so nya ahoɔden ne yɛde ma yɛn ho so na mo awurade ankasa na mma nipa so ɛmfa ho sɛ nea woteɛ awurade na mma nipa so na mma nipa yɛ kɛseɛ ne saade a na mebisa sɛ how can you best serve God sɛ na wobɛtumi asom awurade yie ne yɛdi kan ɛgye sɛ wo ankasa as an individual no you develop a good relationship with God. You have to develop that good relationship with God. Na afei wankasa no what discover say who God is to you. Say wankasa no Nyankopɔn na wosom no no wɔyɛ wodi yɛn hu ne sɛn ɔyɛ hwan sɛ wo saa susudua no a ɛno na wosom a wode som no ɛbɛyɛ som papa sɛ wo ne awurade ɛwɔ twaka ɛne nti awurade nim wo nim no wonim ne ɔpɛ wonim ne ɛsɛ woyɔ na awurade no ɔne hwan ma me ɔne me Nyankopɔn ɔno bɔ soro bɔ asase bɔ ne ma wo mu nyina no bɔ me de sɛne sɛ me sɛ soɔ home nkwa home egu me mu na me yɛ krate asefoɔ a wonam Kristo so ase abɛgye me ɛno nti mogya no ɔde atɔ me na ɛno nti ɛsɛ me som no nokora ne ne die mu wo sɛ ne awurade ne yɛ ma wo de a before you be able to worship me effectively ɛno nti sɛ woantumi discover enum a wontumi nsom awurade yie wobɛsom awurade biara na wobɛsom awurade because sɛ wo that responsibility ne sɛ wo som awurade ɛno nti wo som no yɛhwɛ John 12:26 Yohane eti dumienu yichemu aduonu ensia was say whoever want to serve me must follow me so that my servant will be with me where I am and my Father will honor anyone who serves me. Okay, the decano as 2 phrases in Odia boom. Whoever want to serve me must follow me. To serve and to follow. And then want to be separate any man you know. Say, Obasuma Radi, no one near Radi, echi. And then I'm person machere. Yawo, a nipa won't the end say, they are obliged. Say, yeah, they are two ones, says so almost some. And inti, as the same sum. Some man, someone, be a name allowance and never bomb me. And I say, DB a kutam never bomb me. Committee chairman on the bebomb me. Yeah, recognize me. And answer me to me, a yintrinde, a nunti, as a submission. Nemumu, me near radiachi. So, was some of the radiachi as I was some, no winning radina or some no, and to all ye near ope. Essence only wouldn't miss any on your pen away ninti. Was some, now was some say was some radi. Nemu was some say, won't so many pa. Essence say, would you radiate? It was a baby or no one. None of some for so. And into baby, I rather want a hot now, and I was it Afi, Nejano, and now Obama so no Washira war. And into as I say, yes, na ye dear Radia Chicago. Name me and ye say, yes, some qua, I ye near Radiachi. Name ye person yes, someone in the pacan for ye. And then you was some papa, and we should in favor Radin chain. Yeme 1 Corinthians 12:4-6. Was it there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit give them. There are different ways of serving, but the same Lord is served. There are different ability to perform service, but the same God give ability to all for that particular service. And into so much you want to go ahoro na urade ne man ya hoden na yetumi de esom se wo som no. And into now what's a free win? In what capacity are you serving? What someone saying? Are you a singer, an usher, an instrumentalist, an organist, a cleaner, a committee member, an administrator? Are you a clerk, finance director? Are you a secretary or security? Are you a foreman, a preacher or a teacher? A convention I offer Edison. I would assume a radi. Now, what the end say? Or someone is saying, yes, who say,
Osuma ye som nyina Awurade na ma yen ahoɔden no na ye de som no. Ɛne nti in any capacity bia a wo som Awurade no, baabi a wo hye a wo de som Awurade no, wo som ne se wo som Awurade. Yehwe Colossians 3:23-24. Was say, whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people. Remember that the Lord will give you as a reward what he has kept for his people. For Christ is the master you serve. Anointing, eya wasoma wo somo no. Somo ne se efiri wakoma mu e na wo de esom a enye nipa na wo somo no. Na mmom wo som Awurade na eye nipa Awurade de asie ama ne mma no wo de adom. Esom na wo som no se wo som se onsom manipa na nye nipa na wo hwe no. Na mmom wo som Awurade na Awurade na wo som no de a wo se enipa a o de asie ama ne mma wo som no o de bedom. Eni te se wo hwe na wo hu se enye nipa na mmom eye Kristo na wo som no. Eni nti baabi a wo hye a wo som a wo ye biribi no enyama dwen se nipa ehume ne nipa amoma baso na yen kan ahwe nkyere me na ya yesei eno de ne nipa nhyira na wo pe na se wo pe Awurade ho nhyira de a wo hwe ne se wo som Awurade na Awurade na wo de nemu na nhyira wo de ama ne ma no wo de adom. Emfa ho eye position na se baabi a wo a wo som wo se wo na wo hyehye nkonya se wo na wo pra se wo na wo ye den Awurade nhyira a wo de ma no wo de adom. Isan se wo som se na wo som nipa wo som se na wo som Awurade nye se nipa me ta hwa ade pa na me ne wo fi a me ye din na me hwe wo ye wo nipa ni wo ha won ye som a ohun se o ba na wa yere ne ho na wo ye ade na wo ye biribi anaso ohun se wo be ba na wa yere ne ho na wo ye niema wuni ho a ho na no so pede ba bi atena opese ohun na wo kan fo na wo ka se wa ya ade me nka hwe nkyere wo me bia humpo ne a mehu wo ho no a mehwe wa no e wo madwen mu eni nti na bepese me yema wo no e wo me mu na mehwe na me work towards it na nya nya wo ye se wo pese me hu se wo ye biribi no ene no ebi wo ha mete hodin na mehwe wo so okosa biribi da ho esanka ofa onfa da ho twa ko de ba bi mfa na ho se nya ne dia mehwe ni nyina mehwe wo ni nyina osompa ene de nkoso ba eno na de keseye ba uye ne saade na waye ho so wo ya manipa eni ntu pe nipa ensam nhyira enhyira so firi Nyankopɔn nkyɛn na eba na onipa na obese wo nhyira na de ye no wo na mmom sansa wo ya ma Awurade nti se ɔno na se Awurade de fa no so na odi hyira wo a obehyira wo obi yi obi adwuma na waye na dwen se adwuma na waye na ɔsom ho ɔsom na wo som na waye ne se wo ye ni biara waye se wotwetwa ne nantin waye ne ho se opese ɔde ne yepe eni nti o ma de no nkoso wo som nipa no eni nti wunya eye Awurade nsam nhyira na wo ye ne se sika na ye de ma minisa nia me som no jese oni otema ma me wanya hwe nenso so minim se me som Awurade mehwe se ne ame ye no meje na yiye na Awurade ani age Awurade na moso no be hyira wo na wama eye adwuma no so akoso na ekoso a won so waye yiye wo mu na adwuma na igu a ai unsa wo se effective na nenso so ne de ne se me twe afiri mu na me de akọ na ne de na gu enye wo som papa enya adwen papa eno nti yenhwe eyese osomo ekwan yefa so na yesomo na yenye enhyira afiri wosomo no mu eno nti yenhwe se wo bisomo na wosomo yi a ediye ben kesiye na Awurade de ma no ni enhyira wo de ma no yenhwe Philippians 2:5-11. Was it the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. He always had the nature of God, but he did not think that by force you should try to remain equal with God. Awurade, was it ni suban se na yetie no se yepese ye besom de a ese se ye fa se suban no na wono na wo Nyankopɔn tibia mu de na so wa mu ne sa na mu wo bre ne ho ase
efa akwate bi ato ne ho so eba wiase be ye ne ho te se enipa me yihu no saa enunti for this reason God raised him to the highest place above and give him the name that is greater than any other name. And so, in honor of the name of Jesus, all beings in heaven, on earth, and in the world below will fall on their knee, and all will openly proclaim that Jesus Christ is the Lord to the glory of God the Father. And in the essence, Nyankopon Christo emfa ne ho emu se obe ne ho de se Nyankopon na mo bebre ne ho ase na ofa akwate bi ato ne ho so obeyi nipa te se me ne o na obehunu amane ama me ne o abesom ye no nti no wo so Nyankopon kron no ama ne din eburu din nyina so se ebo ne din Jesus Christ se tumi bia wo soro asase so ne asase ase kotodwe nyina akoto no ne takrama nyina pam ka se ono ne agenkwa ihye Nyankopon di anu nyam eno ntu pese se wo ye kese dia ene na me ka kire wo se ye di kan se wo bere wo ho ase ese se wo ye osetie ese se wo ye nokwafo na wonya ahofama ede ma awurade adwuma na awurade nankasa ama wo so enyo ho se wo na apesa wo ma ho so awurade wo mmara wo manipa so na obema wo so na me di wie no Elijah dwa nanum no kodwa nanum wo baabi nanum no dwa aye no ena awurade hwan say hey to bo ase nyenwe wanum sa ye hwe Romans 11:3-4 was say Elijah's plead with God against the Israelites. Was it, Lord, they have killed all your prophets and torn down your altar. I am the only one left, and they are trying to kill me. What answer did God give him? I have kept for myself 7,000 men who have not worshipped the false god Baal. Na Elijah pese wo kire se adifo no nyina no se wonye kumu nyina e na aka wo no to no nko ana maka wo edifo e na won san pa wo no so akunu e na wura ka jan se he asem na aka no enyine gire ho saa so ba Jezebel e taataw na wura fi se meme wo ho na wu dwane a enwe wanum se ye pe wakun eni nti nko ana waka enu nti wo ka di dwo wanum hwe me Ewurade masiesie nipa mpem som a won koto se ba no a woni ho ba be ye adwuma eni nti wo de se wontumi na wo kwa a hwe so na ko na enwe wanum se wo nko ana aka na mpese me kan se ya na ye ka se ibi eku a me wo mu se mini ho de obi ani ho committee a me wo si se mini ho de obi ani ho se nwuma ye tuoi manto obi entumi nto se adwuma me ye wo asafo yi mu de se mini ho obi entumi siesie edem ha Awurade se wasiesie nipa mpem som wuni ho na won beba no aba abeyo ana fe wo ho ahwa ho be pese me de me ho ye e ka asen bi na me di wie na me ye chorister they say so be ye chorister na me ye chorister na asen bi ba chorister mu na me bufu ye ade de ka me koma ne wo me na me ye se me nwen kwa ya biom eni nti bi jae kwa ya de to ho na mra me wo ho ana me fa asase we na me kan no bibi to makoma so ne ka kire be se wo se won som ewo eye kwaye mu ewo dibia me de ama wo eni ame de ama wo a enipa bebre wo ho a se baas na wo bo no won betumi abebo na wo meyi wo kanua di afiri ho se Awurade ka yeso obeyi ne kanua dua afiri ho a kire se nhan ne ema wo ye nipa na menkunu de ye ba wanim ne me ba bia wotumi wura no obeyi afiri ho mesun ato anase sun aduru eno nti se Awurade ka se obeyi ne kanua dua afiri wo so a ana afiri ho a eye serious issue e ho na me di mirika na me san ba akwa na kwa na ma ba no he se obi aka se on robu na se menko ana se me salan ba meba na se menko ana se me ye adwuma meyo esan se menimu ne Awurade ka kire me ene ne me hu ye na mra be ba ye na me san ba dwon ne ye no mpo no se ye ka se ye madwum so a
Minya yɛ sɛ mebɔ baasa na mebɔ wa na memene mo yɛ meya awurade nkɔ wɔgye adeɛ no mpo ɔgye mi yɛ ɛne nti woyɛ madwen sɛ wo deɛ wo ne nea wo ne nti wo deɛ wo mmerɛ wo ho ase na wonyɛ neɛ sɛ woyɛ awurade de ama wo a wama wo that ability to do no a ɔbɛgye afiri wo nsam ɔma mu obi aba abɛyɔ na ɔbɛtwe ne kaneɛ de afiri wo nkyɛn na wobɛnante som mu na wonhu han na biribi ne wado nsa so ma ɛbɛyɛ yie greatness in service. Amen.